Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. This morning's press conference with Green Party Leader Annamie Paul will now begin. La conférence de presse de ce matin avec la chef du Parti Vert Annamie Paul va maintenant commencer. Bonjour tout le monde. Hello, everyone. Thank you very much for being with us today. I come to you in Toronto on the traditional territories of the Mississauga of the Credit, the Anishinaabe, the Haudenosaunee, and the Huron-Wendat. Je suis ici sur les territoires traditionnels des Mississauga, Anishinaabe, Haudenosaunee et Huron-Wendat. D'abord, je voulais juste dire que nous avons reçu et continuons de recevoir une énorme réponse positive à notre annonce hier que le Parti vert, pendant les premières journées d'un gouvernement formé par le Parti vert, chercherait d'abolir les frais de scolarité pour l'éducation postsecondaire et aussi d'abolir le parti du dette qui appartient au gouvernement fédéral par les étudiants. Exactement parce qu'on sait que l'éducation est un droit, on sait que ce n'est plus possible de terminer l'éducation après les études secondaires et de participer pleinement dans la société. Alors, si c'est un droit, il faut assurer qu'il y a un accès universel. Et ça veut dire que les gens maintenant, les étudiants maintenant qui ne peuvent pas poursuivre les études faute ou manque d'argent, qui n'ont pas travaillé l'été dernier, par exemple, qui ne travaillent pas pendant cette pandémie, on ne peut pas les laisser en arrière, on ne peut pas les laisser tomber dans les trous. Il faut trouver une solution et la solution, c'est d'avoir un accès universel à l'éducation postsecondaire, comme on l'a en Allemagne, en Suède, et on a aussi au Danemark, et on a des frais de scolarité presque gratuits dans les pays comme la France et la Suisse. Alors, si les autres pays sont capables de le faire, nous aussi, nous sommes capables. And so we've had a wonderful response to our announcement yesterday that we want to eliminate post-secondary tuition fees and forgive the portion of debt that is held by the federal government related to students. We know that education is a right. We know that even before the pandemic, many students had to cut their education short or take on enormous amounts of debt in order to pay for their education. And the pandemic has made that worse. The summer jobs did not materialize that were promised. The benefits were not enough and they've ended a long time ago. And so if we are going to provide a universal access to post-secondary education, a stage of education which is essential to fully participate in society and to contribute to the economy, then it should be free in the way that it is in Germany, in Denmark, in Sweden, and almost free in countries like France, like Switzerland. If our partners in the G7, many of them can offer this to their students, then we can as well, and it's one of the best investments we can make. Alors maintenant, en ce qui concerne la priorisation pour les vaccins, aujourd'hui, le Parti vert répète notre demande que les adultes provenant des groupes marginalisés et racisés qui habitent dans les zones fortement touchées par la pandémie, par les taux élevés du COVID-19, soient prioritisés pour les vaccins immédiatement. C'est une question de la santé publique et c'est aussi une question d'équité. On sait que les communautés de faible revenu, les communautés marginalisées et racisées ont déjà été fort impactées d'une manière négative par la pandémie, que les taux d'infection étaient beaucoup plus élevés, les taux de mort et de conséquences négatives sérieuses aux santé étaient beaucoup plus élevés aussi. Et ça reste le cas et ça reste en fait encore pire pendant cette troisième vague de la pandémie. Les gens qui font les travaux essentiels dans nos communautés sont aussi normalement les gens de faible revenu et aussi les gens racisés.
Alors, il sort maintenant pour faire ce travail. On sait que les variants qui circulent maintenant et qui ont devenu prédominants sont aussi les variants qui sont plus sérieuses, qui touchent des gens qui sont plus jeunes, qui ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé, à 100% plus élevé. Alors, si on veut protéger nos communautés et si on veut protéger les plus vulnérables, il faut absolument assurer qu'on soigne les conseils du Comité consultatif national de l'immunisation et assure que ces communautés soient vaccinées en priorité. Malheureusement, au moment, il n'y a aucune province qui a fait la promesse de vacciner ces communautés, mais il faut le faire et il faut le faire immédiatement si on veut protéger des groupes qui n'ont pas été très bien protégés pendant la pandémie. So today, the Green Party is calling, repeating the call to ensure that essential workers, that low-income, racialized, marginalized people in Canada that live in communities that have been disproportionately impacted by COVID-19 are vaccinated immediately and without any further delay. We know that the variants that are circulating in the communities, are more infectious. They lead to a 60% increase in hospitalization, a 100% increase in intensive care unit admissions, and a 60% increase in death. And we know that these variants are hitting communities that are low income and racialized disproportionately, 2.7 times more than other communities. We know that these communities are the ones that are filled with essential workers and frontline workers who have no choice but to go out. They often do not have sick pay. They travel to work on crowded public transit routes. They return home to overcrowded, inadequate housing where the risk of infection and spreading infection is significantly higher. These are exactly the reasons that the National Advisory Committee on Immunization had recommended that as we vaccinate people 60 plus, that we vaccinate every single adult living in a marginalized or racialized community that has been disproportionately affected by COVID. This is just good public health policy, and it is good common sense, and it is a question of equity and equality. These are the communities that are going to be and have been most impacted by this third wave. And if we are going to protect them better than we have in the first and the second, then this is something that needs to be done immediately. Unfortunately, we don't know of any province that has committed to ensuring that these groups are prioritized immediately for vaccination. And so that is what we are here to ask for today. We're asking for the NACI recommendation to be respected. We're asking for provinces to make sure that we minimize serious illness and loss of life by vaccinating those who need it most. And we're saying to do this for all the right reasons. It simply does not make sense that a perfectly healthy 61-year-old can go and get a vaccine in certain parts of the country now, even if they are working from home and live in an area with virtually no infection, while at the same time, a 59-year-old who works in the local supermarket and has no sick pay and has to go to work because we need that supermarket to keep running, and is going home to a community with the very highest rates of infection in the entire country, has no access to a vaccine. This is not the priorities that are going to help us minimize this third wave. So we're asking for that today. We're asking for this oversight to be corrected to prevent loss of life. And with that, I'm happy to see if there are any questions. But more than anything, our job will be and continues to be to make sure that when we see these holes, when we see people being put at risk unnecessarily by bad public policy, that we propose a solution, and we also highlight it with the hopes that our colleagues in the provinces and within Parliament will come and support us in fixing these avoidable holes in protecting people in Canada. Thank you very much.
Thank you, Ms. Paul. We will begin with questions. One question, one follow-up. Nous allons commencer avec des questions, une question, un suivi. Please use the raised hand feature if you'd like to ask a question. Veuillez utiliser la fonction de lever la main si vous voulez poser une question. Are there any questions, please? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? No questions? So this concludes today's press conference. Thank you for being here. Ceci conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour venir. Merci beaucoup. Thank you very much.